We all know that God is a God of covenant. It means a total commitment. For example, the covenant of God to His people Israel. To His people Israel. So His covenant is that He's going to bless Israel in Genesis chapter 12, 1 to 3. To those who curse Israel will be cursed, and those who will bless Israel will be blessed. And throughout the history of Israel until now, the worst nga rebellion and sin and unbelief. They did not believe the Lord Jesus Christ, the Messiah. They killed and they rejected and killed. They murdered Jesus Christ. And they rejected the Holy Spirit. And yet, still, the promise of God, the covenant promise of God, is still committed and faithful to fulfill His covenant. Ti Diyos tayo, awan ti makartap ken kuana. He is not like man. Iti panang amutay, even a perfect man on earth cannot compare to our Almighty God. Even the perfect nga love ti may isang husband or wife or ti best friend iti lubong cannot compare iti love ni Apo Diyos. And so also to His covenant. We all know that love is a reciprocal love. Hanga mabalin nga jelang lalaki or babae ti agayat, masapol nga both. And so because God loves us so much with that covenantal commitment love to us, so He requires also from us, naadal tayo dila sa Sunday, that we must love God with a tough love. With all our heart, with all our mind, with all our soul, and with all our strength. Kunayo man nga all. Louder. All. Louder. Meaning to say, zero from the world, zero from yourself, zero from your family, zero everything, because amen everything must be to the Lord. Ayat tayo, amin ket ni Apo Diyos. 100%. So that is a covenantal love. The story of Hosea was a servant of God, a prophet, but nakiasawa iti prostitute. So ti panunod tayo, rejectaran tayo ti any servant of the Lord nga makiasawa ti kasjay. Just like Moses, kinuwat ni kabsat na nga Miriam, kay ni Aaron. And yet, God allows because the message of God ti life ti adipo na. So, nagrigat ti agserbi niya. Sometimes, di was pasamak ti biyag mo ket ada ti message ti Apo. Kahit kunana, the love of Hosea representing the love of God, kahit the prostitute kas na Israel. They keep on backsliding, rebelling, sinning. No sikati Dios, man-wipe out mo dagita nga Israelites. You did everything kadakwada for their own good, amin, for their prosperity, but still, they rebel against you. Nga mga kasjay ti Apo. Kung namti kaabay mo nga kasjay ti Dios. Sometimes we cannot describe who God is because He is beyond our description. Yet, we always stand in awe of the Lord. He is a great Almighty God. We must see ourselves as totally nothing. Despite of that, God still maintains His covenant, commitment to His own people. Mas basayak jay life ni John Wesley.
Great servant of the Lord. And yet, yung family na sangan na pintas. At the end ng sakbay nga natay, at the age of 89, God allows all those things. Because, ang pinalubusan ti Apo Dagyay, nagkaroon ti pride, na backslide. Kakabsat, in all our struggle, in all those trials, ng umay tibiyag tayo, God allows. Whether you accept it or not. God has a divine purpose. Pag nasakman di Kalman, di life ni, story ni David nga, nakasao, miracle during the crusade of evangelist Richard Bonhoeffer. At gravity worse nga nang nangyari tibiyag na nga nang pinangulan ti babae so nakat nakumakat hanga makapagsao. Kaya dumapay kat he wanted to kill himself. But God sent the nurse kuna nang pakamatay because I promise I will be your friend. Ado tinagnag na ana until nga na-receive na ti miracle kat nakapagsao. Then his conclusion kunana, I now makita kon God allowed those suffering, those worst situation. Kahit ko hindi nga pakamatay, but God at the plano na gayam, and now this is the plan of the Lord. That it's for my own good nga naka-refine ti character. Adu kada tayo niya nga ti amo tayo kat righteous tayo mo, ti amo tayo kat okay tayo mo, but adu gayam iti idil ti Apo ti biag tayo, especially iti future tayo tabaka no. Ambal tayo tata, napintas ti pamati tayo tata, but when we receive the blessing of the Lord, malipatan tayo ti our small beginning. Malipatan tayo ti ni Apo Diyos. Ha? So, anyaman ko mamapasamak, may say, ayatin tayo lata ti Apo. So, kuna ni Hosea, do not call me Baal, call me master, but call me husband. Meaning to say, it is a love relationship. This is the year of connection, so we have to connect to God. We have to deepen our connection, our intimacy with our loving God. And so, yes, we are the servants of the Lord and we can say to God, King, our Master. Ngayon, kahit namit nga kuna tayo nga may loving God. To Jesus Christ, the groom. Amen. Hallelujah. Iti Old Testament gamin, ti asawa nga babae, okay? They have to totally submit to their husband. Ultimo nga kunada nga my master. My Lord kunada. So timang mangyari even kada iti Muslim and other ti kultura ti other nation. Talagang adipan lang iti katulungan lang ti babae. Ayan. Ket ti lalaki ti master or Lord. So ti kultura, ti Old Testament. Ngayon, kuna ni Hosea, don't call me master, but call me my husband. Ayan. So, our intimacy, our connection. Diba? So, first of all, we must deepen our connection to our God. Then, our deeper connection, kada tayo nga asawa na, to our spouse. Connection to our children. In the church, connection to our pastor, to our leader, to our disciple. But napintas ni connection na kita when it starts from our loving connection to our Almighty God. Amen. Ti Baal di tagamin is a symbol of a false god or any idol you have in your life that you give yourself to other than God. So when you replace God with something other than God, that is a Baal. So the message na ito'y totally nga
ni Apo Diyos lang iti ayat tayo. So jay, naadal tayo di last Sunday with all our being. Ayan. Number 2. Before number 2, we are to love God with an exclusive love. The only caribal ni Jesus Christ is greediness. Or, it's not money because money is a blessing, but the love of money. Okay? Now, iti Matthew chapter 6, the context na data is about money and wealth and property and food. Basahan natin Matthew chapter 6. Okay? Maybe ti makita na dito, may isang concern ti life ti tao is about their needs. Shelter, food, clothes. No awan ti kwartam, awan ti shelter mo. No awan ti kwartam, ang makagatang ti badom. So it's all about money, finances. But sometimes, because of our need, malipatan tayo ni Apo Diyos. Kapag kadagitadang blessing, we can also malipatan iti Apo. Iso nga, masapol nga 100% nga iti Apo, including our finances. Hello? Amen? Adagayam ti blessing ko di last Wednesday, ba di? Yan ay back di message nga God will bless your bank account. Yan. Praise God. Apan may check jay kami jay co-op ni apay din makkel. 100 lang jay share capital ko jay kat 3 years lang kat 50,000 plus. While jay BBC nga 5 years kat 30,000 plus lang. 33. So, the Lord will bless us. Ngam no gapu di blessing mo kat malipatam ti Apo, that is Baal. Kaguran ni Apo Diyos. How many times we receive the gifts, malipatan to the giver. Sino kada kayo tinakapadas nga inikan nyo di makasapul ti gift, naragsak nga na inala na di gift, nalipatan na si kanganang ted. Next time, ang ko'y ikan-sikan. Handa ka mo't nga giyaman. Second, tough love, undying love. Ephesians 6 verse 24. Grace to all who love our Lord, Jesus Christ, with what kind of love? Undying love. 1 Corinthians chapter 13 verse 7, love never gives up. So from these two scriptures, okay, hang kumang aglami is lukewarm iti ayat. Ngay so ti kagurguran ni Jesus Christ, I will spit you out because of your lukewarm love. Ayan. Now, example tayo ket ni Demas. One scripture nga na-mention ni Demas in Philemon chapter 1 verse 24. And so do Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers. So when kuna ni Apostle Paul nga fellow workers, it can be nga pastor isona, or head pastor, or church leader, or an elder, preacher isona. So that is saad na iti simbaan. But the other scripture in 2 Timothy chapter 4 verse 10, nga na-mention ni Demas, for Demas, because he loved this world, has deserted me and has gone to Thessalonica, Crescens has gone to Galatia, and Titus to Dalmatia. Bakit isa lang nagbabasa? Di ba we have a covenant? No need to mention that you read, ang kayo nga ubing, but you read immediately. Power. Amen. So, from serving God, Demas is serving God, son of the Lord, fellow worker of God,
But iti panagbiag na, a lot of temptations, a lot of lures, iti lubong, okay? Until little by little, kunana dita, nalipatan natin Diyos because He loved this world. Let us read. So, why did Demas desert his friends and ministry? Because he loved this present world. 1 John chapter 2, verse 15. If we love the world, we do not love the Father. What is loving the world? The lust of the flesh, the pride of life. Yan pa? Yung may isa? Amin nga, makikita tayo tidulubong makapaawit. And sometimes, when the Lord bless you with material things, malipata mo ti Apo. Ay ayato mo niya bendisyon dan ni Apo Diyos. Diba? Hindi kanti Apo si kati trabaho, nagmayad niya trabaho. May enjoy mo. Yeah? And then because, hangan namati di kakadwam, little by little, sumursurot ka kanya dan ti sistema da. Maybe the Lord had blessed you with wisdom and with knowledge. You are now magna cum laude. Okay? Oh. Top 10 ka iti board or bar exam. Okay? Oh. The Lord blessed you with knowledge. But, in the long run, adu ti awis, malipatan ng ti Apo. Malipatan ni Diyos alwad na nga ni Senator Johnny Enrile. 1989, when I attended iti National Prayer Gathering iti Hotel di Manila. Nag-testimony iso and accordingly, legit di testimony na. Yung gaputan na laing kan politician, kabaknangan nga senator during his time, naawis ti ayat ilubong. Adumad dagiti artista nga namati da. Believers da. Except iman akin ni Connie Reyes nga na-maintain na iti pamati na akin ni Apo Diyos. Siyempre nga may kati awis ti lubong. Ag sublida mo't lang iti lubong. Backslide. Kasla ka ni Demas. Little by little nga mabaawan di ayat. Okay? Lukewarm until backsliding. Ayan. And dagiti kabats ko, kabatsyo. Okay? Ado tayo kuma. Ngam, ado dagiti nag-backslide. May isang rason, they love the world. They love the world. So, a surpassing love for God can keep us from trading away an eternity with Him for a few short years of pleasure here on earth, just like ni Moses. Because Moses was so in love with God. Hindi na duktala na nga hiso na kat Hebrew, han nga Egyptian. Though adopted san iso na nga next ko mga inherit iti kingship nga next to King Pharaoh. Sometimes kasta tayo mat nga napintas ko mamati position tayo ti lubong. Mayat ti panagbiag tayo dito nga lubong as we enjoy the pleasures of your ti lubong. Kaslakin ni Moses natanok next iso na adopted son iti royal family. But kunana basahin tayo. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasure of sin. He regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than treasures of Egypt because he was looking ahead to his reward, undying love. Number 3, sacrificial love. Ephesians chapter 5, verse 2.
Yung baga dagiti other cult religion, it is sin to donate blood. Ngam saan kakabsat? Sacrificial love is you sacrifice your blood. You donate to save those people nga who are in need of blood because they are dying. That is a sacrificial love, kakabsat. So that in binasa niyo tayo, that is the love of Jesus Christ. He was willing, very much willing, nga itid na tibiyag na. Ngay sunan ti, agbalin nga curse, agbalin nga managbasol, criminal. You name every kind of basol, kadadakalan nga basol, adaamin kanya na. So nga, maximum nga ti judgment na itid kanya na nga pangpataw da because more than a criminal iso na. That is crucifixion on the cross. Ayan. That is a sacrificial love. Kapo dyan naramit na the entire world. Amin tayo. From generation to generation. Mahawat tayo the miracle of salvation. Not only salvation from sin, but also salvation from our body. Kadagti sakit, aksidente, holistic kakapsat, tayo nga salvation. John chapter 15 verse 13. Sacrificial love. In order to aramidan tayo, you sacrifice your 1 hour time just to go visit iti masaksakit di hospital or go visit kadagiti the unbelievers. Sacrifice mo even your money nga pliti ka nga mapan. Okay? To share the gospel of salvation to them. Tanulaang masave ti kararwada. That is a sacrificial love. So nga, dapat amin tayo, saan lang nga dagiti leaders tayo kakabsat. No amin tayo nga namati kat ag-sacrifice tayo. Iti time, iti money, sometimes even our family, tanulaang apan to ispalon dagiti matmatay nga ka spiritually dagiti hang mga namati. One time I came to realize ano apan to agbisita ket adu dagiti matmatay. Siguro no adu kami nga agbisita kadagiti hospital. And we pray for salvation to them. And we pray for healing to them. Mangyari man dyan, nangyari dyan Trinidad. In the late 1970s. Accordingly, di may isang adipon ti Apo, nga the church na dyan Trinidad, nag-invite evangelist nga napan, dyan hospital, BGH, Benguet, nag-request na kadagiti the wards, nagkaranak na dyan for salvation can healing. After 1 week or 2 weeks, rinumarte almost amin nga pasyente tanaagasan dak. The doctor, binirok da dyan nga pastors nga napanadya kanya evangelist, pabasbasulon da isoda, mabankrupt the hospital, gapu kada kayo. Siguro handa pa nga natay no at dati napan nang kararag nang share ti gospel. Naagasan dakat siguro ang testimony na dayo da ni Apo Diyos nga nabiyag ngam gapu taawan. Kulam ti kaabay mo, ngam gapu ta adakak. Napangka nga nagsakripisyo in kararagam kat na save na agasan pay rinumwar di hospital. Power. Kunam ti may sakabay, gapukin ka, hanggang nga napan. Natay, jay pasyente. Idin mighty judgment, siningida ka. Ta, kasinsin mo gayam. Di mula inbaga kanya. Kung kunanan to, singsingirin dan to ti konsensyam ta, amumot nga kasinsin mo,
hanga namati, matmatay ti sakit, hanggang nga napan. Kasla jay nagkarargak one time, ulitak manan, Lord, give me one soul. Indaladak ni Nardo, kat pakamatay gayam ko Save by the Bell, na isalakan. After a few years, nasabat ko, long face, iso na, dakkel ti problema na, nakait ni ba ti problema. Ang ganangin ba na problema na, di na isalakan iso na, ang nagpakamatay, medyo kabsat na ta, balbalitok di antamok, dada di sa Kwati Felix, medyo kabsat na nga, gawid ka kano manong, tanin di manong takit ko, saksakit. Asi nga rin, dahil tinabang ay kwamikat, in 2 weeks, giling dito, ada kwarta, dati itulong ko, agawid ak, 1 by 1 make, taksubliman niya kabsat na, natayan ni manong. Hindi na pan makikita na niya kabsat na, pirmiti konsensya na, no, hangagapu di balitok, hangagapu di kwarta, siguro napangko, in kararagan di manong ko, tanapasama kanyak, diyan kong among agnagan ti Pastor William, pakamatay ko makat in may kat in kararagan dakat, hanak nagpakamatay, siguro, kas jemot ko matinaramit ti kabsat ko, ngam gapu, ti balitok, kunam ti kabay mo, gapu ti balitok. Anya day nga balitok nga mo nga maisacrifice nga apang kaagbisita, ag-evangelize, aging ganang uray nga matay sa kanto, agbababawi ng nalpaawanan. Akabsat, dahil adalan tayo, sacrifice. Kung ti kabay mo, isakripisyum dahil balitok. Napatpatag ti kararwa. No dahil nga trabaho, no dahil nga kwarta, no dahil nga patpatag mo unay. Luke 14:33. In the same way, those of you who do not give up everything, you cannot be my disciple. O kakngarot da ito, in rigatak, sayang isukapay. May isang anniversary tayo, aping awan da kito eh. Naglako data, isukapay kano. Diba? Ado kasi tayo, gaputi, pagkasapulan. But, kung na dito, if you do not give up, you're not worthy. John 12:25. Anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life. Di ba? Pag sumad na ito, even na ito bubuhayan tayo nga movie. Uri nung isupakatayan na, basta matulungan na dyan, matmatay. Kaya tulungan na dyan matmatay, isuda kayo mong tinaka, danon iti papananda, kat day da, inmununa nga, pagan anuda, natay da. So nga, when you sacrifice, nga talaga nga, you lose your life for the sake of others. Agsakripisyo ka. Okay? God knows, God will save you. God will bless you. Amen. Number 4, doubtless love. 1 Peter 1:8. I was reminded, ng kulang malagim exactly nga story na. But here's a soldier of Israel. During the massacre nga ipapatay ti 6.5 million Jews. Okay? Yung Holocaust. Siyempre, no sikat ti so-called people of God, Israelite. Tapos, kasdyan nga murmur din, patpatay na ka, grabe. Makasangit ka talaga. Makasarwa ka pa nga mga kahit nga makita di grabe nga torture kas kada di chamber nga mapupuran na kas kada nga agbibig nga kwada di napudot-pudot. But di nabasak ket nabayag lamin diayan. Ngam na find outan da after few years nga dati surat di may isang soldier nga kuna nang ti kahit na sa nang exactly, but the point na there ket God, you are almighty. You are still loving God despite of this worst nga massacre, grabe nga pasamak ti anak mo, but
Awan ti unay basit nga doubt, you are still God and you still love your people. Just imagine nga kasjay, ngano si kadyakat, tutuan sa inadeta nga Apo Diyos. Di ba? Pay palubusan ti managayat nga Diyos, ti kasjay nga mapasamak. Nunto pa'y kada tayo dito nga free countries, di ba? Awan ti kasjay nga Holocaust kada tayo. Adalang ti nakadismayam niya simbahan, awan ti agmisa-misa ditan. Gimong-gimong dita. Na very shaky, day narabaw unay. Di pamatim ka ni Apo Diyos, adalang nakitam, adalang nakadismayam. Kasla ka nga perfect nga tao. Di ba, di tinalaing kunam ti kabay mo, di ba, di nalaing dillaw, iso dati, kinanay nga madildillaw. Naka-Adam Amoyo nga, nalaing mangpasakit ti tao, gapo ti joke na. Ngam no iso na mo ti pasaktam, ay grabe mo, ti panag-rebuild na, panag-ibalas na king ka. So the point here is, nalaka tayo nga, ma-shake jay, love tayo, umay jay doubt. Han siguro, baka nagkamaliyak. At siya dati, nag-message kanya, umayak dita, church you pastor, I feel the Holy Spirit leading me to your church. Awan, may bagakon ta, Holy Spirit diya. Di ba? Alam mo ako na nga, in Jesus' name, ang kaumay. Alangan mo't nga kasjay ka, Holy Spirit ko na. After few years, hanggang nagpakpakada, awan ti text na. Naawan, kunan ako mga, sorry pastor, kuna ti Holy Spirit pumanawak. Awan mo't ti, kasjay nga message na, basta naawan. So, uray no kakabsat, leading ti Apo, ti Holy Spirit, na convicta ka ti Apo, dito'y talaga ka ti inted ni Apo is para kin ka ngam, gapo. Iti problema, trials, na shake kan. Kakabsat, kasapulan tayo ti doubtless love, it's happening in the restricted countries like in Iran, China, grabe yan. Di ba di China, there are two kinds of churches iyay. First, dagiti underground. Second, dagiti da nag-register ti government iti China nga they have to comply iti rules and regulation ti China. Ngam tata, aminen. Tala, so strict da, patpatayin da isoda. Kulkulong da isoda. Di Nigeria, thousands iti patpatayin da ijay. At the point nga makibiyang ni President Trump, kabsat. Ngam, imbis nga maibus na, imbis nga doubt dati ayat da ka ni Apo Diyos, the more pa nga di doon at awat ti pa nag-doubt dati Apo, umad-ado da pa, ti pa umad-ado da pa. Kas lang ngayon dito, ayan ti Cordillera, nulang ado da kiti Kristiyano nga may mangitakdot ti pa nag-Kristiyano da, against ti paganism, kunan to da kiti da, ay mayat upay naman Kristiyano. Tani mayat mat gayam iti biyagda. Apay, timutip damat kat sumaya at pumintas, bumaknang iti biyag tayo, isong arabiden da diay ngat agpay sumat. Ngem, may mayat pay gayam nga nun ni Apo Diyos, tani Jesus Christ na party, nga animal para kada tayo. Ado ti sumurot. Kasta ti mang mangyari iti communist and Muslim countries, the more nga patpatayon da isuda, kats awan ti doubt, ti ayat dagito ita nga namati is they still agserbida kan adu dagiti maka-testify nga awan ti nang deny ka ni Jesus Christ, the more nga mamagnet da nga sumursurot, umad-adu da pa nga Kristiyano. Palakpakan tayo ti Apo Kasan. Doubtless love. Deuteronomy 7:9. Now therefore that the Lord your God is God, He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Amen. Grabe ti ayat ni Apo Diyos. Kahit mati Apo nga agrespondi tayo ti ayat ngam han nga narabaw nga ayat. Kayat na ka tough love.
strong, sturdy, flourishing love. Kakabsat. So hard to love God at times of fears and worst strange trials of life. Basahan tayo man ito yung nakasurat, the footprints in the sand. You cannot really hold your cry when you physically see these great sufferings dagiti da mamarmartir nga adipon ti Apo namati kadagiti da nga countries nga talagang very restricted ti Christianity. How come nga agpaiso data footprints in the sun nga at that time nga maturturture nga matmatay dagiti da nga Kristiyano ket God was carrying them. God is carrying them. Nga jay one pair of nga jay saka ket saka ni Apo Dios. But as I told you, ni Apo Dios ket kasla hanga kasla ti panangkita tayo nga ti tao. He is beyond description. So, tiaramiden tayo, kasla dagiti Kristiyano, kadagita da nga restricted countries, they keep loving the Lord. The more that they love the Lord and the least that they could give is their physical death for the sake of Christ. Kasda ti kagrabe nga kaunag talaga, iti ayat da ni Apos, and that is a tough love. Nga, datayo nga da dito free countries, kat paisi-isi tayo lang, basit lang nga sao, sa ulang deahan nga gaman, hanga paltog, na shaken di ayat. Nga makita tayo dito, the mind of God, kayat na di tough. Now, kastoy, tusto nga counsel nga sursuro ti Apo, haan nga banking, but it's a balance. Yes, of course, the Lord will bless us so much. God will prosper us. He loves us so much. Gravity, abundance, gravity. Itad ni Apo Diyos nga bendisyon kada tayo kakabsat. Permiti ragragsak tayo na sungbatan ti kararag tayo. At dapat jay favor nga tayo nga namnamaan kat nababtuog jay lugan, nababtuog jay balay. Adudag iti bendisyon tayo. But kakabsat, on the other side, yes, kada ti mensahe footprints, how many times? Kunam ti kabay mo, how many times? Not only once. How many times nga nagado ti trouble, nagado ti problema, adu dag ti unacceptable words nga palpalubusan ti Apo nga umay kada tayo kakabsat. That is not just only a test, but God wants, He allows that for a divine purpose. Takayat na nga ayatem ni Apo Diyos with this kind of tough love. Tayo so ti birukan ni Apo Diyos kada tayo kakabsat. Amin mat nga nagsucceed even in the secular. Handa nga nagsucceed no handa nga nagnait ti tough nga nagado nga problema, nagado nga bankruptcy, nagado nga worse nga agpakamatay ta ko mga handa nga nagpakamatay. But at the end, nagsucceed da, nagprogreso da.
So nga oras na apang bulod, apang dawat, handa ka nga pabulodan, handa ka nga ikanta, amuda je rigat nga naramid kadakwada. We have a friend. Ultimo nga tumulong tanabak ng iso na talaga nga napadag kanya na. Ori 20,000 nga binulod ko, talaga nga attorney iso na in 2 weeks mabayadan. Talaga nga maawatam ko mga sakit tinakam mo kaday kakasdya nga nabaknang. Ta amuda tirigat. They want also to teach you nga basta-basta. And the same true, what is true in the natural is also true in the spiritual. How much more to our Almighty God? Kaya't nang ma-level up ti pamati tayo, kahit nga ma-level up ti ayat tayo kanya na iso nga ipalpalubos na dagita nga sitwasyon. We have to accept. We have to look up unto the Lord. And lastly, obedient love. Obedience is the expression of love. John 14:15, if you love me, keep my commands. The cause of being a true disciple, if we love God most, then we will follow Him in spite of any persecution or influence that would hinder us. Our love for God, our tough love for God, anya maramida na, causes us to give up anything and everything that deters our passion for Him. It causes us to really remove all those, everything nga mang deter, mang lapid, the passion tayo because we are in love. Let us read our last verse. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come to you and accompany you if you obey the Lord your God. Takder tayo amin kakapsat. Hallelujah. You know, kakapsat, there are times that kung na mga you are okay with the Lord, you are serving God. There are times that you say, yes, I'm in love with the Lord. I'm obeying, I'm following the Lord. Just like other servants of God and the Bible characters in the Bible. And yet, suddenly, worse problem, unacceptable situation came to your life. Sometimes it is a sudden. Bigla nga, kung nati doktor nga, worse the situation, the health mo. Sometimes in your relationship. Sometimes in your work. Nga tati rik na tayo no umay dagyeda. It is just natural that we react. Ag negative tayo. But remember, na ito yung adadalin tayo kakapsat. God allows. God allows. My sister, my brother. Amo niya po Diyos dita pagpagnaam tata. You are walking in that kind of worst problem. That worst situation. Amo niya po Diyos. But God allows. First, you have to acknowledge and accept that God allows. Agreactive flesh tayo. Agreactive flesh tayo talaga. But allow your spirit to rise up, to overcome your flesh.
Allow the love of the Lord. Kahit ko na, Lord, I acknowledge you allow this for a purpose. Nagsakit, nangamaksiptal, but God allows. But God allows. Because when you overcome at the end, grabe ti blessing ti Apo for you. Grabe ti panang usar ni Apo Diyos kin kakabsat. With your experience, very, very powerful your services to the Lord. People will hear you. The Lord will use you more. So at this time of pain, kabsat, at this time of situation na tug of war, I encourage you, brother, sister, go to God in prayer. The Lord is refining you. The Lord is removing those roots nga makalapod in your ministry. The Lord is dealing something in your life. So God allows that one because dakkel ti pakausaram. Dakkel ti pangusaran ti apokin ka. And that's the way that your great potential will be released. Your great potential will be released in the name of Jesus. And I prophesy that you can go through all those pain, all those challenges, and at the end the Lord will use you in a mighty way to bring revival even in your family. In the name of Jesus. Now I ask each one you pray. No daman nagkurangan tayo previous. Lin mamiss ti ayat tayo. Awan ti sacrificial love. Shake ti commitment tayo. Our commitment love. Awan ti obedience kadayo. We ask for forgiveness. Lord, we ask for forgiveness. O Lord, from our shaky commitment, from our dying, lukewarm love, forgive your people, Lord. Cleanse your people, O God. O Lord, ti pamin nga pagkurkurangan ti ayat mikin ka. Narabaw nga ayat mikin ka. Nalaka kami nga badwa. Forgive us, Lord. Forgive your people. Come on, each one will pray. Ask for forgiveness. Ti pa nagkurang tayo ti ayat ka ni Apo Diyos. Dumawat tayo ti pamakawan. After nga dumawat tayo ti pamakawan, we ask the grace of God. Tano dagito nga tough love. Iso ti mangyari iti biyag tayo. You know, in the Word of God, once the Word of God will be spoken, it will come to pass. The Word of God now had been spoken, the tough love, it will come to pass in your life. You have this kind of love. You have this kind of love. No, hindi kat shaky, ti ayat mo kiniapo is now so committed. No, hindi kakabsat kat lukewarm, itatakot undying love. No, hindi kakabsat kat hanggang makasakripisyo. Now you have that sacrificial love until sa obedient love. In the name of Jesus, O God, purify your people. Cleanse your people, O God, in the name of Jesus. Nyaman ti pagdadaanan dagiti nga kakabsat, pagdadaanan dagiti anak mo, Apo. Lord, your grace is there. Your grace is sufficient, Lord. They can go through, O God, by your grace, na hanganalaka, nagrigat, but Lord, through your grace, possible, O Lord, as it na-experience ti kaadwan, sumot Apo ti mapadasan mi, Apo Dios, nga magmagna kami katikakastoy, Apo, nga situation
But Lord, you allowed it for a divine purpose. You allowed it for a divine purpose. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, Ramahakarabashandaradadadada. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I pray, oh God, that minister to your people in their worst situation, in their worst problem. Oh God, intervene. Give them that grace to endure. Give them that grace to overcome, oh Lord. In the name of Jesus, at the end of the tunnel, oh Lord, there is a light. At the end of those trouble, of those problem, there is a great blessing. We believe that, Lord. Lord, cultivate our heart. I pray, continue to cultivate our heart, O God. O God, to have this kind of love, tough love. In the name of Jesus, come on, raise your hands and say, Lord, I pray and I receive the covenantal commitment love, the undying love, the sacrificial love, the obedient love. I have this kind of tough love to love you with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We give you praise. We give you glory. Let's give a clap to the Lord. Amen.